Thank you all teachers for joining this workshop. My name is Gayatri Shirsagar and I work as an assistant program manager for capacity building vertical at Pune Knowledge Cluster. Pune Knowledge Cluster is an organization set up by principal scientific advisor to the government of India, and our aim is to bring industries, NGOs, and other academic institution to solve city-specific problem. So we work for so Prachi is also here with me. So we work for a capacity building vertical, and we also worked in different areas like health, environment, sustainable mobility. So you can find all the information. So we'll be sharing a link of Pune Knowledge Cluster in the chat box, so you can visit our website. So we organize different courses, workshop for teachers, students, and entrepreneurs. So those, most of them are free of cost, so you can get its update from our event page, and please follow us on our social media handle. So under capacity building vertical, we have organized this workshop, and today we have with us Mr. Akash Chowkase and Yash Garze. So they will talk about digital tools in education. So in next 1.5 hour, it will be an interesting session. So stay tuned with us. Yeah, thank you so much. Over to you, Akash. Namaste, Adab, and good morning to everyone in India. I'm very, very excited to join you today. I have joined you from California, University of California, Berkeley, and we are also joined by my very good friend Yash, who is a PhD student at Purdue University. And together we are going to take you on a very quick tour of the digital tools in education, and we wanted to save some time and not do elaborate introductions. You can just look us up on the internet, and you may find some of the work we are doing. Especially, you can go to my website, aakashchowkase.com, to know more. So let's save that time and get started. Please use the chat box extensively. Share your thoughts, questions with us, and we welcome you to this session. Our agenda for today is to give you a brief overview of digital devices and digital tools. And then we are going to do three activities, actually. One activity where you will tell us about what tools do you already use and what challenges do you face. And then Yash and I, in two different rooms, will give you two demonstrations. You have to choose one of those two. One will be a demonstration of using Google Apps, such as Google Docs, Google Spreadsheet, and whatnot in your classrooms. And then the other room will be where we will talk about artificial intelligence, especially ChatGPT, and how we can use it to our benefit as teachers. And finally, we'll come back in the main room and talk about our reflections and takeaways and conclude the session. So I hope this is a good experience for all of you. And I hope you are as excited as I am. I hope you have all submitted your pre-test, but if not, I asked the organizers to post the link in the chat box one final time, and you have to answer these questions before and later. You'll get another survey. And if you submit both of them, then you will get the attendance participation certificate. So I don't want you to miss out on this certificate. Although I'm not a big fan of assessments and tests, this is one of the requirements for the program. But I really, really want you to participate and talk to us and engage with us. And that's why, without further ado, let me just get going. Okay. So in the first part, we'll talk about commonly used digital devices. And these include a phone. All of us are using smartphones, right? Some of us also use tablets, for example, an iPad. Some of us also use laptops, like I am using currently. And then we also have people who frequently use personal computers or PCs in our schools or at home to do our work more efficiently. As you know, all of these tools are here to help us and make our lives easier, right?
And then there are more tools. Uh, there are more digital devices. Sorry, these are there are digital cameras, there are voice recorders, there are smart boards. Um, some schools also have 3D printers and laser cutters. These are cutting edge digital tools where you can actually give the computer a print, an input, an image into it, and then the machine either cuts that design for you, which is a laser cutter, or prints something for you, which is an object directly out of plastic material or other materials. And then there are even fancier digital devices that are artificial and virtual reality, or for short, they're called AR and VR sets. As you can see in this picture, you can wear it as a headset, and then and this acts as a virtual experience, uh, very broadly used and very commonly used in gaming scenarios. So wherever there is gamification of education, AR and VR sets are really, really becoming popular. And big companies like Meta, formerly known as Facebook, they're coming up with their own headsets for AR and VR, and this is going to be a very common thing in the near future. But we are not going to focus on these digital devices today, and we are going to stick to our basic devices. Maybe in the future, there'll be another episode of this program where we can focus on more advanced devices. We ask you in a survey before the register when you registered for this workshop, how often do you use digital tools in your classroom? And here is what you said. There were about 400 people who registered, and there are about 125 people in the room today. So about one fourth have shown up today, and there are only few, about 10% people who have never or rarely used digital tools in their classrooms, which is wonderful because then everyone else has at least used it sometimes. 44% have used it sometimes, and these two groups, of almost about 40% of them, 35 to 40, more than that, 45% people have often use digital tools in their classrooms, or 15% even use it all the time, which is great. We also gave you these different categories and asked you which digital devices or which digital tools, sorry, do you use in your classroom? And there were categories for tools for teaching, video conferencing, conducting online assessments, free education resources, social media, communication tools, cloud source storage, and AI-based tools. And here are the responses. Look at these. The most commonly used tools are tools for teaching. Google and YouTube, for example. So many people, many teachers use Google in their classrooms, or they use YouTube in their classroom, or in their preparation of a particular topic. About 86, 87% people. That's great. That's wonderful. And that is the reason we are not going to focus on that category at all. Then there is tools for video conferencing, such as Zoom and whatnot. We'll come to that. About half of us regularly use these tools in our teaching learning. And I think COVID-19 was a great boost, although it was a very unfortunate event that happened to the humankind. But I think teachers upped their games and started using video conferencing tools a lot more than they used to do in the past. And then conducting online assessments. Many of you use Google Forms or Kahoot or other quiz apps, about one third, every third teacher. And then there are these other categories which are not very popular, such as free education resources, and we'll get to that today. There is social media. Many of us use social media, but using social media tools in our classrooms is a very interesting category that can actually transform our classrooms. And because the generation we teach is on social media, they're extremely connected, and we are going to talk about it in a couple of minutes. And then about 50% of us use communication tools such as WhatsApp and email, especially Gmail. And then there are these last two categories: cloud storage and file sharing, which only about every fourth teacher in this room uses.
And then there are AI-based tools that are like that. That's every sixth teacher in this room that uses it. And therefore, Yash and I have decided to focus a lot more time on cloud storage, especially Google services, and AI-based tools, especially ChatGPT, in our today's session. So thank you so much for participating in this registration survey, which gave us the idea as to what your needs are. So very briefly, tools for teaching. I did not say more. Google and YouTube, they're very, very commonly used. And then on your offline computers, on your personal computers, you always use PowerPoint presentations to teach in the class. You also use Excel sheets to create records, and then Word documents to, let's say, develop a report or develop a lesson plan. Especially if you're not doing in your school, you're not doing this work by hand on paper. But that's the most basic use of digital devices, tools for teaching. Then there is video conferencing and social media. So Zoom is most popular. आपण आज ते use करतोय. We are using Zoom today. And then there are two other very popular alternatives to Zoom. One is Google Meet, which is again free. Zoom is not free. Google Meet, which is free. And Microsoft Teams, which is from Microsoft. No points for guessing. These three are the most popular video conferencing tools that many teachers use. And if you're not using it, you might want to consider how it can be used in your particular scenarios. We all use them in the COVID times, and I hope those days will not come back. But we can make use of these technologies in our teaching. So let's not discard those options as of now. And then there are communication tools such as WhatsApp that some of us use for communication with parents. But now WhatsApp is also coming up with very new features such as the poll. So those of you who are in the registration WhatsApp group, I have been using polls to talk to you. It's a huge group of over 300 people. I can't allow everyone to speak because it will just be a lot of spam. I'm therefore relying on polls, and you can use the same feature in your Zoom calls as well. And then X is Twitter and F is Facebook. These two, even Instagram and TikTok, can be used in our classrooms. And I'll give you one example. For example, especially if you're teaching high school students, there are very good STEM educators on these platforms. If you follow some really good, if you can find some really good people, some really good educators, some really good pages for your students, they're anyway spending their time on social media. And you could just channelize their energy into doing something better. So on Twitter, you can follow, say, NASA's webpage if you are a physics teacher, or if you're a chemistry teacher, or in general, science teachers in this room, you follow Nobel laureates' page. You can follow the Nobel organization's place, and many other pages that you can find out, and we can go into this detail sometime later. Same thing with Facebook and Instagram, where you can follow pages or accounts that produce STEM content. And there are lots and lots of social media content creators out there. The only caveat there is that you need to be very careful about whom you follow. And if you don't want to suggest this to your students, they're young, they're middle school students, they are primary school students, what you can do is you yourself can follow them. So my mother is a middle school teacher, and she teaches in a Marathi medium school in Pune. And I know that she follows some pages on Instagram and sometimes share those good videos with me. So I often communicate with my mother on Instagram through reels. We send each other informative reels.
Sometimes she sends me food related reels, which are basically chemistry videos for me, to be honest. And then sometimes I go and fact check her, and then find she was right. And then I tell her, and then we have this conversation about good food habits, bad food habits, what happens to food, and stuff like that. So there is a lot of good content on social media that you can follow to enhance your own learning and also help your kids. And then, of course, there are popular communication softwares such as Discord. Discord is very, very popular in high school kids. अनेक विद्यार्थी डिस्कॉर्ड वापरतात, त्यांचे डिस्कॉर्डवर चॅनल्स असतात, डिस्कॉर्डवर त्यांचे व्हिडिओ कॉल्स होऊ शकतात. सेम गोज फॉर स्लॅक. So Slack and Discord can be used in place of WhatsApp. WhatsApp is very restrictive, but Discord and Slack have many advanced features. Let me quickly go through my chat box and see if there are any questions yet. Okay. Discord, I do not think Discord is a paid service, but while I speak, Yash can just go and fact check me and give us the information in the chat box. Okay, moving on. Tools for online assessments. Many of you are already using it. Google Forms is a great tool, and later in Yash's room, we are going to talk about Google Forms. Kahoot is a very popular and very fancy, very nice looking, visually appealing, Kaun Banega Crorepati types quiz interface. It's a website. You just have to Google Kahoot, and it's a beautiful source that I always use in my classes. I find it very interesting, and you can specify time limits, and then there's nice music, and then confetti ribbons, and it's just very visually appealing. Google Forms is not as appealing. And then inside Google Classroom, you can also have Google assignments. And some of you, I'm sure, are familiar with Google Classroom, which is a learning management system. Learning management system म्हणजे काय, तर तुमचा सगळा एक क्लासरूम त्याच्यामध्ये तुम्ही क्रिएट करू शकता. त्याच्यामध्ये तुमचे सगळे विद्यार्थी तुम्ही आणू शकता. त्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही तिथे नोट्स पाठवू शकता. त्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही तिथे असाइनमेंट्स पाठवू शकता. त्या विद्यार्थ्यांचे असाइनमेंट्स तुम्ही तिथे ग्रेड करू शकता. त्यांचा रिपोर्ट कार्ड तुम्ही तिथेच बनवू शकता. In English, Google Classroom is a one-stop solution to your classroom needs, where you can create your content. You can share that content with your students. You can share your slides with your students. You can give your students assignments there. You can grade your students. You can give them feedback, and you can do the same with your teachers. So Google Classroom is a fantastic solution. It's a free solution that comes with every Google account. You just need all of your students to sign up to your Google Classroom. As I said, there are many free online resources. Only few of you are using them. Some of these are Khan Academy, which has many videos, just like YouTube for teaching. Duolingo is something very interesting to learn a new language. GeoGebra is Geo from geography, Gebra from algebra, and you can visualize algebraic expressions, algebraic identities on GeoGebra. All the math teachers and physics teachers especially, I suggest that you use GeoGebra if you're not using it already. It is very useful from 6th standard onward when you introduce both geometry and algebra, and you introduce identities and equations. Yash and I found out about Google Arts and Culture yesterday when we were going through Google apps, and we were fascinated. Google Arts and Culture is a place where you can actually visit museums virtually, or you can visit national parks virtually. And you know, US has over 50 national parks, and you can choose them and go on a safari in that national park. You can walk on that trail virtually through Google Arts and Culture. And there are some games that you can play on Google Arts and Culture. Again, a free online resource that comes along with your Gmail account. So सगळ्यांनी Google Arts and Culture नक्की बघा.
काही म्युझियम्सना तुम्हाला भेटी देता येतील, काही गेम्स तुम्हाला तिथे खेळता येतील, काही क्विझेस तुम्हाला त्या ठिकाणी सोडवता येतील. So Google Arts and Culture is something I would definitely suggest. And PHET is an interactive simulations website software solution that some of you are already using, and I learned about it from your surveys. So thank you so much for teaching me about a new service. Okay, then data storage and sharing facilities, and we're going to spend a lot of time on this later in Yash's room. OneDrive, it's from Microsoft. Google Drive, it's from Google, and Dropbox is another company that offers a data storage system. And why do we need a data storage system? I know a computer. We have a computer system, right? But if you're working from your school, you can't access any of that from your home. You can't access any of that from your phone. But if you do something on Google Drive, if you create a folder on Google Drive, you can access it from anywhere in the world. You can share it with your co-teachers, you can share it with your students, and then they can access it. So it greatly makes things dynamic. Documents do not need to be static anymore. 10 years ago, 20 years ago, we used to do all the work in the school, right? Or carry all of that work home, actual paper notebooks. But now we don't need to do this anymore. If we just take some time to learn about Google Drive or OneDrive or Dropbox, we can do a lot of stuff online. Also, I recently lost my hard disk. Sometimes our computers crash and everything in that computer just dies. It's gone, it's destroyed. So when things are in the cloud services, in data storage services online, your stuff is safe. Your stuff is safe in the cloud, somewhere online, which is provided by these companies. And if you open a new Google account, you get 15 GB worth of free data. And you can create as many Google accounts as you want. You can create one Google account for one class and use that space. And then when students leave and new students join you, you can use the same thing, just clear all the storage. So we're going to talk more about it. Yash is going to give us a nice demonstration later. And then talk of the town, right? Artificial intelligence, Krutrim Buddhimatta. And there are thousands of other tools that we could not add here. This is just a representative list of artificial intelligence based tools. या आठवड्यात चॅट जीपीटीला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. 30th November 2022, last year, ChatGPT was released by this company called OpenAI, and ChatGPT is a large language model, or LLM, that can respond to your prompt in a beautiful way without knowing what it is saying. Okay, so I'm going to give a detailed a presentation later in my room when we get to that. But there are other AI-based tools such as Bard, which is from Google, or there is Bing, which is from Microsoft. And then there is Midjourney that I really like. If you use Discord, you can use Midjourney with it to create hyper-realistic images. You just have to, and I'm going to give a demonstration later, but you have to just say, oh, I want a frustrated kid. I want an image of a frustrated kid in a chemistry lab. And it will do its magic, and 3 seconds go by and it will give you 1 or 4 options. And you can choose the image you like. And that's fascinating. Artificial intelligence is definitely going to change the way we do our classrooms. But I have one strong message for all of you. Artificial intelligence is not going to replace your role as a teacher. It's going to change your role as a teacher, but not replace you. Artificial intelligence can't think. It doesn't have its own consciousness. It doesn't have emotions. It doesn't have morality. So I don't want you to think that artificial intelligence, now everything will be done by it.
You need to use these tools, and you can use these tools to outsource the labor. Whatever the laborious work the school gives you, the government gives you can outsource the labor to the artificial intelligence apps, but not your thinking. So thinking तुमचा स्वतःचा असू दे. लेबर जे आहे, कष्ट जे आपल्याला करायला लागणार आहे, ते AI ला आपल्याला आउटसोर्स करता येऊ शकतील. आणि ज्यांना याच्यामध्ये अजून समजून घ्यायची इच्छा आहे, त्यांनी नंतर माझ्या रूममध्ये यावं. Okay. Let me just quickly go through the chat box. I hope I'm not going too fast. But if that is the case, let me know. Okay, so far, so good. Okay, let's quickly move on to the second part. I will give you 10 minutes. I'm going to create some rooms. We have about 150 people. I'm going to create breakout rooms. 4 people at a time in a room, okay? Which means I'm going to create about what, 40 rooms? So you will meet 3 other teachers. What you have to discuss is what tools do you use to enhance the teaching learning experience in your classroom. तुमच्या वर्गामध्ये तुम्ही कोणते डिजिटल डिव्हाइसेस, डिजिटल टूल्स वापरता, हे तुम्ही इतर शिक्षकांबरोबर शेअर करा. आय थिंक एकमेकांचे, शिक्षकांनी एकमेकांचे एक्सपिरियन्सेस शेअर केले, ऐकले, तर आपल्याला अजून आयडियाज येतील. म्हणून मी 10 मिनिटं तुम्हाला सगळ्यांना देणार आहे. मी 40 रूम्स क्रिएट करणार आहे. तुम्ही रॅन्डमली एका रूमचं इन्व्हिटेशन तुम्हाला येणार आहे. तुम्हाला जॉईन असा ऑप्शन दिसेल स्क्रीनवर. तो जॉईन असा ऑप्शन तुम्ही वापरायचा आहे. यशला मी रिक्वेस्ट करणार आहे की यश, प्लीज कॉपी अँड पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट in the chat box so that everyone has this prompt. Basically, just 4 of you talk about how you use these digital devices, digital tools in your classroom. What tools do you use? तुम्ही कोणते tools वापरता, कशा प्रकारे वापरता? Okay. Okay, so again, you are going to, everyone be careful, look at your screen. I'm going to create classrooms, breakout rooms, and you will get an invitation to join it. Join the room, unmute yourself, and start discussing. Someone go first and then take turns. Remember, take space, म्हणजे तुम्ही पण बोला, आणि make space for others. इतरांना पण बोलू द्या. 4 लोक असतील, 10 मिनिटं असतील, तर प्रत्येकाला 2-2च मिनिटं मिळणार आहेत. सो बी माइंडफुल ऑफ द टाइम. मी ब्रेकआउट रूम्स तयार करणार आहे. तुम्हाला एक रॅन्डमली रूम असाइन होईल. तुम्हाला 3 नवीन शिक्षकांना भेटायची संधी मिळणार आहे. 2 मिनिटं प्रत्येक व्यक्तीने बोलायचं. तुम्ही तुमच्या क्लासरूममध्ये कोणती कोणती डिजिटल टूल्स वापरता आणि ती कशा प्रकारे वापरता. पण 2 मिनिटांमध्ये नवीन व्यक्तीकडे चार्ज द्यायचा. टेक स्पेस, मेक स्पेस. ओके, आणि मी अलाउ केलंय त्यांना अनम्यूट, दे कॅन अनम्यूट देमसेल्व्स ब्रेकआउट रूम. परफेक्ट. लेट मी क्रिएट ब्रेकआउट आणि रूम्स. अजून एक फक्त इन्स्ट्रक्शन, की जेव्हा ते ब्रेकआउट रूम्स रिजॉइन करतील, तेव्हा त्यांना लीव्ह मीटिंगचं ऑप्शन म्हणजे त्यांच्याकडून ते नको व्हायला, म्हणून फक्त त्यांना ते एक सांगायला लागेल आपल्याला. येस. सो या 10 मिनिटाच्या शेवटी मी माझ्याकडनं ब्रेकआउट रूम्स बंद करीन. आय विल क्लोज द ब्रेकआउट रूम्स. यू डोंट हॅव टू क्लिक ऑन एनिथिंग. You will just automatically come to this room. Do not click on leave meeting. नाहीतर तुम्ही बाहेर पडाल and then you will have to come back again. Okay, we are 150 people. I'm roughly dividing it by 4, which is 40. So, yeah. If I'm saying something in Marathi, people who don't understand Marathi, you are not missing out on anything. I've already said that in English. So I'm only translating in Marathi from time to time. Okay, let me create the breakout rooms. Everyone, your eyes on the screen. You will get a notification to join the room. Just click on the join button, go to that room, discuss the prompt. It's in the chat box, and then come back to this room. After I close the rooms, you will automatically come here. So enjoy your time, 2 minutes per person. Okay.
I've opened the rooms. Just click on the join button and go to your room. Joinचं button दाबा आणि So Smita madam म्हणतात की I download videos from YouTube and show it to the students for extra explanation. I'm reading the chat box. Please everyone, तुम्ही काय काय करता, डिजिटल टूल्स कशा प्रकारे वापरता ते चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. Okay, let's close the breakout rooms so that people can join us in 1 minute. But those who are here, share with me through chat box. What kind of digital tools do you use? How do you use them? Tell us something unique, what you do. There are some people who use Zoom. Welcome back. Those of you who are back here, share in the chat box what digital tools do you use? Google Classroom, YouTube videos, YouTube. We use Smartboard, WhatsApp, YouTube. Great. You can also tell us about your small breakout conversation experience. कसा होता तुमचा अनुभव? कोणी नवीन शिक्षक भेटले का? काही नवीन? So please keep yourself muted and use the chat box. Use the chat box. Organizers, please mute people. Thank you. That is yours, I finished now. Yes, done. Thank you. School Connect apps, yes. Wonderful. I hope everyone is back here, and I'm glad you were 150 people going into breakout rooms and you're 150 people coming back. So आपण कोणालाही मागे ठेवलं नाही बसवर, सगळेजण ट्रिपला जाऊन आलेले आहेत आणि let's start the conversation again. Many of you are writing your experiences and what tools do you use in your classroom in the chat box. I encourage you to write about the tools that you use. तुम्ही कोणते tools वापरता ते नक्की आम्हाला चॅट बॉक्स मधनं कळवा. मला थोडंसं युट्यूबच्या व्हिडिओजमध्ये शेवटी असतं ना, लाईक, सबस्क्राईब, शेअर असा फील आलाय आता. पण येस, आय एनकरेज यू ऑल टू इंटरॅक्ट विथ अस थ्रू चॅट बॉक्स अँड टेल अस, लेट अदर्स नो व्हॉट यू यूज. आणि तुम्ही तुमच्या रिस्पॉन्सेसमुळे इतरांना मोटिवेशन मिळू शकेल. लेट्स मूव्ह अहेड. Yash, is it you now who's taking over from me? Yes, Akash, I can take over from here. Perfect. Let's quickly move to the next one. Next activity. Yash, over to you. Thank you. So now that we are back and we discussed about different tools that everyone has been using in the classroom, I want to pose a question to everyone that since you have already used these tools, I'm sure many of you have faced different challenges while you use these tools. And I was just in one of those meeting rooms discussing about like, okay, these tools are all good, but and I heard one of those teachers speak about, okay, they are good, but we do still face so many challenges. And this is the exact slide where I want to hear from everyone that what are the different challenges that you have faced. And here we're going to use another digital tool, which is a poll, like Akash mentioned during the initial slides of this presentation, that let's hear from the audience, like what are the different challenges you're facing. So what I'm going to request everyone to do is, if you can all pull out your smartphones and open your camera and scan this QR code. What this is going to do is it's going to take you to a website. So for those who cannot use a smartphone right now during the presentation, please go to this link, which I'm going to share in the chat box. And once you click on that link, you are going to see a page which is going to look like this at the bottom of the screen here. And it's going to ask you a question. What challenges do you face in your digital tool in the classroom? So what I want you to do is write a small response there and click the button at the bottom which says submit.
So once you click on this button, I'm going to receive your responses, and I'm going to share my screen now, and we will see what everyone has to say. So if you have any questions, please feel free to type that in the chat box and I can address them at this moment. Okay, everyone, I'm giving you the link in the chat box. If you can't scan this code, QR code, there is a link in the chat box. No more responses in the chat box, please. Now let's focus on this poll. Tell us about the challenges you face. Just write one phrase, one sentence, maybe one word. And let's see what everyone has to do. Let's try to see if we can get over 100 responses in the next 5 minutes. And Yash can tell us intermittently how many responses. Oh, wonderful. Yash, let's not share the responses yet. Okay. I don't want them to be influenced. All right. Let's see what. So I can see many responses show up here, and we're receiving. Sorry, Yash. Go ahead. Maraठीत Yeah, पण सांगा. we are receiving responses right now. आपल्याला like 25 ते 30 responses आलेले आहेत. We have received around 20 to 30 responses so far, and I'm just waiting for everyone to respond. And I'm looking at the word cloud get developed, and I'm going to show you the results in some time. एखाद मिनिटामध्ये मी तुम्हाला रिझल्ट दाखवणारच आहे या ऍक्टिव्हिटीचे. सो प्लीज कीप सबमिटिंग युअर आन्सर्स. ज्या शिक्षकांनी स्कॅन नाही करता येते त्या लोकांनी प्लीज आकाशने जी लिंक पाठवली आहे ते तुम्ही प्लीज त्या लिंक थ्रू जाऊ शकता. tinyurl.com/pkc webinar ही लिंक आहे. आकाशने चॅट बॉक्स मध्ये टाकलेली आहे. ती लिंक यूज करून तुम्ही तुमचा रिस्पॉन्स सबमिट करू शकता. ज्यांना स्कॅनिंगला अडचण येते त्यांनी गुगल लेन्स नावाची गोष्ट असते तुमच्या कॅमेरामध्ये, ती तुम्हाला शोधता येते का बघा. असे 4 छान त्याला चौकटीच्या ब्रॅकेट्स असतात. असा छान त्याचा सिम्बॉल आहे. कॅमेरा ऑन केला की डावीकडच्या बाजूला अँड्रॉइड फोन्समध्ये तो दिसतो. ते क्लिक केलं की 1 सेकंदात स्कॅन होऊन जाईल. पण नाही जमलं तर वेळ नका घालवू. tinyurl.com/pkc webinar या वेबसाईटवर जा. ती लिंक एकदा चॅटमध्ये परत एकदा टाकली आहे. सो चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही ती लिंक क्लिक केली. Did you check the chat box? The latest response. It's not showing it's showing it has reached maximum responses. Okay, then I think we should stop. Okay, then that's about it. Sorry, folks. Okay. Let's go to Yash and All right. look at the responses, Yash. Okay, I'm going to share my screen, and this is how it looks like. Can you see my screen? Yes, we can. Yes, so there are, so this is the word cloud. We have around 40 responses, 40 responses आपल्याला आलेले आहेत. आणि वेगवेगळे कीवर्ड्स त्या रिस्पॉन्सेस मधले या वर्ड क्लाउड मध्ये पॉप्युलर झालेत. सो इंटरनेट हा एक मोठा चॅलेंज आहे हे आपल्याला इथे या वर्ड क्लाउड मध्ये दिसतंय की दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अँड मोस्ट ऑकरिंग वर्ड इन द चॅलेंजेस की इंटरनेट कनेक्शन नसतील, नेटवर्क नसेल, इफ देर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, देर इज अ नेटवर्क इश्यू, this is a challenge for digital technology to exist. We can see other words like knowledge, lack of time. त्याच्यानंतर डिफिकल्टी हा पण एक शब्द दिसतोय. डिफिकल्टी इन लर्निंग, अवेलेबिलिटी म्हणजे ऍक्सेस, पासवर्ड प्रॉब्लेम्स, लिमिटेशन्स, consumption of knowledge, barriers, क्लासरूम आणि डिस्ट्रॅक्शन हे सुद्धा शब्द आपल्याला इथे दिसत आहेत. सो दीज आर ऑल डिफरंट वर्ड्स विच आर कमिंग अप वेन वी यूज डिजिटल टूल्स इन द क्लासरूम. सो डिस्ट्रॅक्शन इज अन इंटरेस्टिंग वर्ड जो माझ्याही डोक्यात आला नव्हता जेव्हा मी हे डिझाईन करत होतो की युझिंग अ डिजिटल टूल इन द क्लासरूम कुड बी अ डिस्ट्रॅक्शन, अँड विच इज ट्रू, अँड इट हॅज इट्स ओन एलिमेंट्स टू इट. So now that we have discussed about like different words in this word cloud, I want to take you back to the presentation
And I have summarized a few of these elements on this coming slide. Share screen. You want me to share the screen? Okay, Akash, can you please share the screen? At your disposal, sir. There you go. Okay, thank you. So yes, so लॅक ऑफ नॉलेज, जसं आपण आता मगाशी बघितलं त्या वर्ड क्लाउड मध्ये एक मोठा शब्द पॉप आउट झाला होता विच वॉज लॅक ऑफ नॉलेज. आणि इंटरनेट कनेक्शन हा एक जो शब्द पॉप आउट झाला विच वॉज लाईक लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, की इंटरनेट कनेक्शन्स नाही आहेत, लॅपटॉप्स किंवा कॉम्प्युटर्सची अवेलेबिलिटी नाही आहे. सो दिस कम्स अंडर द फॅक्ट ऑफ लॅक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. Next, one of those words which was coming up in this word cloud was about lack of skills. Training facilities nahi आहेत to train teachers and students to use these tools. मी आता एका ब्रेकआउट रूम मध्ये होतो. I was in one of these breakout rooms and one of the teachers told us that we do have the tools, but we have no one to train us for these tools. So lack of skill and lack of training is another challenge. Fear of breakage. जेव्हा मी लहान होतो, when I was a kid and when I got my first computer, I remember my parents telling me that be careful when you're operating that computer. Uh, you could break it, you could cause a problem. And when instances like that happen, एक fear आपल्या मनामध्ये बसतो to use this technology. So fear that the technology can get damaged because of my wrong action. That is another challenge. And lastly, lack of motivation, that why do I really have to use these tools? So these are some common challenges which I think all of you agree to. And what we're going to do next is we are going to try to address some of these challenges in the coming demonstration. But before we do that, let's take a small break, a 2 minutes break, and we will be back. And then Akash is going to take over and we will discuss about the next activity after that. 2 मिनिटांचा ब्रेक. या सगळ्या चॅलेंजिंग 2-3 टेक्नॉलॉजीज आपण एकदम वापरल्या आहेत. 2 मिनिटं ब्रेक घेऊयात. थोडंसं काय घडलं याच्यावर विचार करूयात. रेस्टरूम ब्रेक घ्यायचा असेल तेवढा घेऊयात. पाणी पिऊयात, हालचाल करूयात, हातपाय स्ट्रेच करूयात आणि परत येऊन बसूयात. मीन वाईल मी परत एकदा प्री टेस्टची लिंक शेअर करतेय. आय थिंक टोटल 125 रिस्पॉन्सेस आहेत. आपल्याला अजून एक 30-40 येणं बाकी आहे. तर ज्यांनी सबमिट नाही केलेत तर प्लीज त्यांनी सबमिट करा किंवा ती लिंक कॉपी करून ठेवा. यू कॅन सबमिट इट लेटर. चला 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 सुरू करूया. ओके. बघू सगळ्यांचे चेहरे फ्रेश वाटतायत का? मजा येतेय का? खूप दडपण येतंय का? तसं असेल तर तसं मला पर्सनल मध्ये सांगा. कोणीतरी येस म्हटलं म्हणजे आता मजा येतेय का येस म्हटलंय का दडपण येतं याला येस म्हटलंय हे कळायला काही मार्ग नाहीये. In one word, in the chat box, type how you're feeling right now. One feeling you're feeling right now in one word in the chat box. Let's go. You have 30 seconds. पट 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 पाठवा. नाईस, फ्रेश, हॅपी. मला फक्त आवडेल असे शब्द नका टाकू, जे खरं वाटतंय ते टाका. नाईस, फ्रेश, हॅपी, गुड, इंटरेस्टिंग, गुड. एक कोर्स घ्यावा. मज्जा, ग्रेट, अमेझिंग, एक्साइटेड, इन्फॉर्मेटिव्ह, अमेझिंग, ग्रेट, भन्नाट, ग्रेट. हे पुण्याचे असणार नक्की. एन्थुझियास्टिक, एक्साइटेड, क्युरियस, एन्जॉय, सुपर, enjoy, good, good, great, good, nice, thank you, new experience, great, interesting, thank you. This was just to distract your mind. Math Kolhapurkar distat. Understanding, good, very excited to learn new technologies, jackass, interesting, satisfactory, informative, व्यापक course घ्यावा, लय भारी, guided, कडक, nice, very nice, great, good, wonderful, satisfied. बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजतायत. अजून बरंच नवीन करायचंय. सो लेट्स गेट ऑन दिस राईड अगेन. सगळे बसले का बसमध्ये? आता
2 वेगवेगळ्या ठिकाणी ट्रिप जाणार आहे, 2 वेगवेगळे सेशन्स सायमल्टेनियसली होणार आहेत. त्यामुळे 2 रूम्स मी क्रिएट करणार आहे. पण नेमकं त्या 2 रूम्समध्ये काय होणार आहे मी थोडं मराठीत सांगतो. I will speak in Marathi first and then I will translate in English. This time, Marathi over English. Okay, just bear with me. Okay, मराठीमध्ये क्विकली आपण आता पुढचा अर्धा तास साधारण डेमॉन्स्ट्रेशन आणि प्रॅक्टिसला देणार आहोत. एक पहिल्या रूम मध्ये यश हा आपल्याशी गुगल ऍप्स बद्दल बोलणार आहे. गुगल डॉक्स, गुगल स्लाइड्स, गुगल फॉर्म्स आणि गुगल ड्राईव्ह आणि गुगल अजून एक काहीतरी गुगल स्प्रेडशीट, अशा 5 गुगलच्या ऍप्स बद्दलचा मस्त डेमॉन्स्ट्रेशन यश देणार आहे आणि तुम्ही त्याच्याबरोबर करू शकणार आहात. आणि मग तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तो त्याची उत्तरं देणार आहेत. आपण क्लाउड सर्व्हिसेसची खूप पॉवर आहे असं बघितलं, ती वापरून बघूयात, प्रत्यक्ष त्याच्यात सहभागी होऊयात. दुसऱ्या रूम मध्ये मी तुमच्याशी गप्पा मारणार आहे चॅट जीपीटी बद्दल. मी चॅट जीपीटी कसं दिसतं, काय दिसतं, त्याच्यावर कसं काम करता येईल, त्याचा काय वापर करता येईल असं बोलणार आहे. आणि ज्यांना त्याच्यात इंटरेस्ट आहे त्यांनी रूम 2 जॉईन करायची आहे. एक रूम केली मग थोडा वेळ मग दुसऱ्या रूम मध्ये पण बघितलं, असं करू नका. आपण पुन्हा नवीन सेशन घेऊ दुसऱ्या स्किलसाठी. पण आता एक स्किल निवडा जे तुम्हाला कॉन्फिडंट वाटतं की ह्याच्याबद्दल मला शिकायचंय आणि स्टिक टू इट आणि त्याच्यात शेवटपर्यंत राहा. म्हणजे एक तरी नवीन स्किल आपण शिकून आज या रूम मधनं बाहेर जाऊ किंवा पॉलिश करू. येत जरी असेल तरी पॉलिश करू. नाउ इन इंग्लिश, what I just said is that there are 2 options for you to join us. In room 1, Yash is going to give you a demonstration of Google Apps, 5 apps. He will start with Google Drive, then get you into Google Docs, Google Slides, Google Spreadsheet, and then Google Forms. In room 2, I'm going to talk about ChatGPT and how artificial intelligence can be used in your classroom. You have to choose one of these 2 breakout rooms. I'm going to create 2 breakout rooms. You will choose one breakout room and stick to it. Do not get influenced by the fear of missing out or FOMO. If you're in room 1, stay in room 1 for the next 30 minutes. If you're in room 2, stay in room 2 for the next 30 minutes. We are going to give you a demonstration and then you're going to get to practice that skill, which means you will leave this room, this workshop with at least one new skill or by polishing at least one new skill. And that's my guarantee. So there are अचानक खूप सारे रूम्स आहेत. You don't have to tell me which room you are going to go. I'm just going to create the option for you and then you can go there. I see a lot of people saying room 2 for ChatGPT, but also know that room 1 cloud storage is going to be most useful for you. ChatGPT is fancy, artificial intelligence खूप fancy आहे. पण गुगल ऍप्स हे तुमच्या सगळ्यात कामाचा ताण वाचवू शकतात. सो बी इंटेलिजंट, थिंक अबाउट युअर ओन नीड्स आणि मग चूज करा. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये नका सांगू कोणत्या रूम मध्ये तुम्हाला जायचंय. पण दॅट जस्ट शोज हाऊ एक्साइटेड यू आर. सो आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू आर एक्साइटेड. Breakout rooms, I'm recreating rooms. Let me create 2 breakout rooms. Let you choose the participants. Let you choose your room. Google Apps for room 1, and then room 2 is ChatGPT. Well, I didn't tell you one interesting thing. I got my PhD in education and Yash is a PhD student of engineering education. Both of us are engineers, but he is a real engineer. I'm a fake engineer. I ran away from engineering in 2013. 10 years. I'm celebrating a 10-year anniversary this year. Yash graduated from a very nice university called WPI last year, and he knows about all of these apps very well. So just saying, I mean, you might want to trust the real engineer over a fake engineer. Okay, let me open the rooms for you. सगळ्यांना स्क्रीनवर आपल्या आलं असेल. Just choose the room you want to be in.
रूम 1 is Google Apps नावात लिहिलेलं आहे. रूम 2 is ChatGPT नावात लिहिलेलं आहे. Gayatri, I'm handing it over to you because I need to go to my room Sure. and Yash needs to go And to I will Yes. go to mine. Okay. But let me see. How can I go there? Okay. Okay, you just click on, I think, breakout rooms, and then you can join yourself. Yes. So you Okay. I'm going in breakout room 1 now. जर तू जाऊ रूम 1 ला, मी रूम. कसं काय मंडळी, बरं आहे का? Are you happy? Did you get something new to learn? In one word, write in the chat box how you're feeling right now. Anxious, overwhelmed, bhayanak, chan, bhari, lay bhari, nath khola, whatever. What is your emotion right now? Also in the chat box, just tell me one key takeaway from this session. And there is only the last point that I have to share with you, and I'm going to close this in the next 5 minutes. Yash created this wonderful slide. So a big shout out to Yash, everyone. Kudos to Yash. He created these slides. I told you he's amazing, and he really is. So while you type one key takeaway from this session in the chat box, let me get back to you. And why use digital tools? Basically, we can save a lot of time. We can improve our work efficiency. We can share our work. We can replicate. We don't have to put in a lot of effort, right? It can really save us some effort and time, right? ह्या सगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर आपलं आयुष्य सोपं करण्याचा, आपला ताण कमी करण्यासाठी करू शकतो. कोलॅबरेट करण्यासाठी, यशच्या रूम मध्ये होते त्यांनी बघितलं असेल, कोलॅबरेशनवर खूप भर देता येऊ शकतो. चॅट जीपीटी मध्ये जे होते त्यांनी बघितलं असेल की आयडिया जनरेशनसाठी होऊ शकतो. डॉक्युमेंट्स आणि तुमचा प्रोग्रेस जर कामात चालू आहे ते सेव्ह करण्यासाठी होऊ शकतो. खूप खूप जास्त उपयोग या टेक्नॉलॉजीचे आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, येस इट इज व्हॅल्युएबल, पण चॅट जीपीटी रूम मध्ये मी ऐकलं, वी डोंट हॅव कॉन्फिडन्स, वी हॅव नॉट युज्ड इट, वी डोंट हॅव नॉलेज, राईट? This workshop is to gain knowledge, but also to gain motivation. And for you to feel motivated, I want you to know all of you can do it. तुम्ही हे करू शकता. You can do it. You are teachers. You expect students to learn new skills, and you are very good at that. तुम्ही खूप उत्तम शिक्षक आहात. तुम्ही विद्यार्थ्यांना अतिशय उत्तम पद्धतीने, त्यांना जेव्हा माहित नसतं काय आहे कसं आहे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवता. मग हे नवीन तंत्रज्ञान येत आहे, तुम्ही पण ते आत्मसात करू शकता. मदतीला लागलं तर आमच्यासारखे लोक आहेत, इतर शिक्षक आहेत, त्यांच्याशी बोलूयात. पण मला एकच शेवटचा संदेश, यू कॅन डू इट. सो please share your one key takeaway with us in the chat box. And while you do that, let me just share my email address and Yash's email address and my website with you all. Thank you so much. Yash also did one fantastic thing. He created a handout for you all with all of these resources, their tutorials, their websites, their logos, their screenshots, and we are going to share that with you after the workshop so that you can continue this learning at home, at your school. But thank you so much. It's just 10 p.m. at my end, but it's 1 a.m. It's past 1 a.m. 1:30 वाजलेत यशकडे. यश न्यूयॉर्क टाइम झोन मध्ये आहे आणि आज सुट्टीचा दिवस आहे अमेरिकेत, थँक्स गिव्हिंगचा. आणि यश रात्री 1 वाजेपर्यंत, 1:30 वाजेपर्यंत जागा आहे. त्याचा हा पहिलाच शिक्षक कार्यशाळेचा अनुभव होता. पण थँक्यू यश. सो आय हँड इट ओव्हर टू यू for any final comments you may have. But thank you everyone. I enjoyed being with you. Finally, Yash आणि मग पटकन गायत्री कडे जाऊ आपण. And till then, I'm going to read your responses. Thank you. Actually, तुम्हा सगळ्यांना thank you to give me this opportunity to share this knowledge about digital tools. आणि माझ्यासाठी हा खरंच नवीन experience. So I actually want to say thank you. Wonderful. Over to you. Wonderful. Gayatri or the organizers, please. येस. सो सर्व शिक्षकांना एक जस्ट इन्फॉर्मेशन की आम्ही एक लिंक पोस्ट केलेली आहे चॅट बॉक्स मध्ये. दॅट इज अ पोस्ट टेस्ट. तुम्ही ती कॉपी करू शकता आणि आज तुम्ही सबमिट करू शकता. आणि रिगार्डिंग सर्टिफिकेट, लाईक
we'll analyze your responses from both pre and post test, and it will take 2 to 3 weeks to send you a certificate on your registered email ID. सो तुमचं नाव आणि शाळेचं नाव पोस्ट टेस्ट मध्ये आणि प्री टेस्ट मध्ये मला वाटतं तुम्ही भरलंच असेल. एकदम करेक्ट स्पेलिंग लिहा, कारण ते सर्टिफिकेट डिजिटल असणार आहे. जे तुम्ही फॉर्म मध्ये सबमिट कराल तेच आम्ही नाव सर्टिफिकेटवर घेणार आहोत. त्यामुळे तुमचं शाळेचं नाव आणि तुमचं नाव हे तुम्ही योग्य पद्धतीने, तुम्हाला जसं हवंय सर्टिफिकेटवर त्या पद्धतीने तुम्ही भरा. आणि तुम्हाला एक 2 ते 3 आठवड्यामध्ये आमच्याकडून सर्टिफिकेट मिळेल तुमच्या रजिस्टर्ड ईमेल आयडीवर. ओके. आणि आम्ही फीडबॅक फॉर्म ऍक्च्युली बऱ्याच शिक्षकांनी ऑलरेडी इथे खूप सांगितलं आहे, वेगवेगळ्या शब्दांमध्ये त्यांनी त्यांचं एक्सपिरियन्स शेअर केला आहे. तर तरी सुद्धा एक जस्ट फॉर्मॅलिटी म्हणून आम्ही एक फीडबॅक फॉर्म सर्क्युलेट करू आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती आफ्टर दिस वर्कशॉप. तुम्ही तो एक सबमिट करा, जस्ट टू लेट यू नो की आपण पुढे जर का सेकंड वर्कशॉप प्लॅन करायचा आहे तर तुम्हाला कुठल्या टॉपिक्समध्ये इंटरेस्ट आहे, आणि मग अकॉर्डिंगली जी मेजॉरिटी असेल आपण तसं प्लॅन करू शकतो. आणि आय रिअली थँक आकाश आणि यश, तुम्ही म्हणजे आता इथे आपल्याकडे इंडियामध्ये सकाळ आहेत, आता ऑलमोस्ट 12 वाजत आलेत. तिकडे रात्र आहे, तरी आता ऑलमोस्ट मिडनाईट आहे त्यांच्यासाठी तरी, आणि आज थँक्स गिव्हिंग आहे. तरी पण ते आहेत आपल्यासाठी इथे दोघंही. साधारण एक मला वाटतं 10-15 दिवस झाले आम्ही रोज काही ना काही निमित्ताने चॅट करत आहोत, डिस्कस करत आहोत, किंवा म्हणजे टाइम झोन डिफरंट असला तरी पण आकाश प्रत्येक वेळेला प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करत आहे. इव्हन ग्रुपवरती पण तुम्हाला तो इंटरेस्ट बिल्ड करण्यासाठी रोज काही ना काहीतरी पोल घ्या, मेसेज करा. त्याने तो टेम्पो बिल्ड केला आहे तुमच्यामध्ये. आणि वी आर ऑल्सो हॅपी टू सी की ब्रेकआउट रूम्स नंतर सुद्धा तेवढे शिक्षक परत आलेले आहेत. म्हणजे कधी कधी असं होतं की शिक्षकांचे काही क्लासेस असतात वगैरे, त्यामुळे शिक्षक परत जॉईन होत नाहीये. ऑलमोस्ट आता 2 तास होत आले तरी पण आपल्याकडे एक्झॅक्ट 150, ऑलमोस्ट 150 टीचर्स आहेत. ती आमच्यासाठी पण खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आय रिअली थँक आकाश आणि यश, तुमच्या म्हणजे वेळात वेळ काढून तुम्ही आमच्यासाठी हे वर्कशॉप डिझाईन केलं. आणि इट वॉज रिअली इंटरेस्टिंग. आम्ही शिक्षकांचे रिस्पॉन्सेस पाहिले आणि त्यांच्याकडे बरंचसं काही म्हणजे प्रश्न आहेत जे आपण मला वाटतं त्यांना व्हॉट्सअप ग्रुपवरून पण विचारू शकतो, किंवा ते डिरेक्टली ईमेल पण करू शकतात. आकाशने ऑलरेडी ईमेल आयडी शेअर केलेला आहे. आणि आपण एकमेकांच्या टचमध्ये राहू. मे बी विल प्लॅन अनदर वर्कशॉप. अजून एक जस्ट रिमाइंडर की आम्ही मगाशी व्हॉट्सअपवरती आमचं इव्हेंट पेज शेअर केलं आहे. तर आमचं एक पुढचं वर्कशॉप आहे 30 नोव्हेंबरला अबाउट एनईपी. म्हणजे तुम्हाला आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 हे सगळ्या शिक्षकांना माहित असेल. तर त्याच्यात कसं ते इम्प्लिमेंट करायचे बरेचसे क्वेरीज आहेत शिक्षकांना, तर ते तुम्ही नक्कीच अटेंड करू शकता. आम्ही त्याचे डिटेल्स पाठवू. पण मीन वाईल आकाश, रिअली थँक्स वन्स अगेन. आणि ह्या सेशनचं रेकॉर्डिंग आम्ही युट्यूब चॅनलवरती पोस्ट करू बाय नेक्स्ट वीक. तर जर कोणाला अजून काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही आकाशशी कनेक्ट करू शकता. थँक्यू. So I have two bonus things to say. Ekdam bonus. There are many questions I couldn't answer in the ChatGPT group. Send them on the WhatsApp group or to me personally, and I would respond. But मी आयसर बरोबर घेतलेलं ChatGPT बद्दलचं एक 1.5 तासाचं वेबिनार आहे, जे मी तुम्हाला सगळ्यांना पाठवणार आहे. त्यामुळे रूम 1 मध्ये जे होते, ज्यांना असं आलं असेल की रूम 2 मधलं आम्हाला कळलं नाही, आय एम गोइंग टू शेअर अ ChatGPT tutorial that I conducted with you, or I conducted with other teachers, with you all, so that you can also learn about ChatGPT, so that you can, I mean, group 1 is the winner because they got to learn 2 things, because I'm going to share a video on the second thing. But thank you so much. Thank you, PKC, for this platform. I'm from Pune, and I think it's my moral duty to support PKC, which is Pune Knowledge Cluster. And thank you so much for all you do. Thank you. It was a wonderful experience for the past 1 month. Thank you. Yeah. Thank you so much, Aakash, and thanks, Yash, on behalf of PKC for agreeing to conduct this wonderful session today. Thank you. Thank you so much. Yeah. आपण एक ग्रुप फोटो घेऊया. सो आय रिक्वेस्ट ऑल टीचर्स टू टर्न ऑन देअर कॅमेराज सो दॅट वी कॅन पोस्ट दिस फोटोज ऑन सोशल मीडिया हँडल्स. आणि जसं गायत्री म्हटली तसं आमचं नेक्स्ट वर्कशॉप आहे 30 नोव्हेंबरला. त्याचं आम्ही डिटेल्स आम्ही ग्रुपवर आता शेअर करू. प्लीज रेजिस्टर फॉर दॅट वर्कशॉप ऑल्सो. Sonalika and Rutuja, hope you're clicking the screenshots. स्क्रीनशॉट्स तो बस बहाना है. कौन कौन अटेंड कर रहा था उसका रिकॉर्ड. Yes.
आणि आय थिंक आकाश यू हॅव ऑल्सो क्रिएटेड हँडबुक. आय थिंक ते पण आपण या शिक्षकांसोबत पाठवणार आहोत. सो म्हणजे खूपच युजफुल आहे. तुम्ही जे काही शिकवलंय आज शिक्षकांना. आणि आय थिंक काही 1-2 टीचर्सला जर बोलायचं असेल तर प्लीज रेज युअर हँड. वी कॅन अनम्यूट यू. Right. I Those who mean, want to share feedback. if you want to keep recording, that's fine. If not, you can stop recording, and then Meanwhile, I Gayatri, can maybe we hang. can also put the I can post-test link. I can stay back for another 15 minutes to for any other conversations, but we can officially close the meeting Yes. after a couple of teachers get a chance to say Yes. something. Yes. Perfect. Okay, just one thing, Gayatri, you can post the post-test link in the group so that Yes. before teachers leave, they can fill the post-test, because pre and post-test both are important for us to give you the certificate, as Mob mentioned it. So please fill the post-test also. येस. आय थिंक नंदकिशोर सर, मी तुम्हाला अनम्यूट करतेय. तुम्ही तुमचा फीडबॅक शेअर करा. थँक्यू मॅडम. आणि आजचं सेशन हे खरंच आनंददायक होतं आणि फार शिकण्यासारखं आहे. जसजसं नवीन नवीन गोष्टी, तंत्रज्ञान हे शिक्षण क्षेत्रामध्ये फार उशिरा इंट्रोड्यूस झालं, परंतु देर आहे दुरुस्त आहे या तत्वानुसार आपण हा पुढाकार घेऊन हे सेशन आयोजित केलं, त्याबद्दल तुमचे आभार. आणि मला काही 2 गोष्टी विचारायच्या आहेत, की मला मोस्टली ऑल द थिंग्स आर गेटिंग इन इंग्लिश. आपल्याला इंग्रजीमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी सहजतः उपलब्ध होऊन जातात. परंतु मराठी माध्यमातल्या मुलांना जर ह्या सर्व गोष्टी उपलब्ध व्हायच्या पाहिजे असतील, तर मराठीमध्ये देखील हे चॅट जीपीटी म्हणा किंवा या तंत्राचा वापर करता येऊ शकतो का? मला दुसरी गोष्ट, जिओजेब्रामध्ये बरेचसे ॲपलेट हे अवेलेबल आहेत इंग्रजीमध्ये. मला ते मराठीमध्ये स्वतः निर्माण करायचं आहे, तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याकडनं काही मला मदत होऊ शकते का? कारण मला स्ट्रॉंगली त्याच्यामध्ये काम करायची इच्छा आहे, तर मला मार्गदर्शनाची फक्त आवश्यकता आहे. माझ्या डोक्यातल्या ज्या काही कल्पना आहेत, त्या गोष्टी मला जिओजेब्राच्या माध्यमातून मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना देखील उपलब्ध करून द्यायची इच्छा आहे. यासाठी तुम्ही काय मदत करू शकतात? यश आणि आकाश यांनी सुद्धा. मी सांगितलं मी फेक इंजिनियर आहे, त्यामुळे माझ्या अपेक्षा सगळ्या कडून असणार आहेत. पण चॅट जीपीटीला भारतीय भाषा इनपुटमध्ये देता येतात आणि इट्स गेटिंग बेटर. त्यामुळे चॅट जीपीटीमध्ये बांगला चांगली चालते, हिंदी चालते, मराठीमध्ये सुद्धा बऱ्याच गोष्टी चॅट जीपीटी करू शकतं. पण तंत्रज्ञान समजून घेऊयात. चॅट जीपीटीचं ट्रेनिंग मॉडेल जे आहे, त्याच्यामध्ये जेवढं मराठी ट्रेनिंग त्याला मिळालं असेल तेवढंच तो करू शकेल. त्यामुळे आपली मर्यादा आहे त्या ठिकाणी. तर आपण डिपेंडंट आहोत त्यांच्यावर. त्यांचा जो ट्रेनिंग डेटा सेट आहे, जो मिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ लाईन्स ऑफ डेटा आहे, त्याच्यामध्ये किती मराठीचं, त्यामुळे इंटरनेटवर इंग्रजीच्या प्रमाणात तुलनेत मराठीचं किती साहित्य आहे याच्यावर पण ते अवलंबून आहे, तंत्रज्ञानाच्या भाषेत बोलायचं झालं तर. त्यामुळे आपली फारशी त्याच्यावर काय म्हणता येईल, आपल्या हातात ते नाहीये. आपल्या हातात आहे की मराठीत जास्तीत जास्त गोष्टी इंटरनेटवर येतील असा प्रयत्न आपण करावा. ऑटोमॅटिकली चॅट जीपीटी मधनं वगैरे ते करता येऊ शकेल. जिओजेब्राच्या प्रश्नाबद्दल अनफॉर्च्युनेटली ॲपलेट्स तयार करणं हा माझा, म्हणजे मी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट पासून फार लांब आलेलो आहे. आता 10 वर्षांपूर्वी मी तर मागे सोडलंय, त्यामुळे माझी त्याच्यावर पर्टिक्युलर काही कॉमेंट नाहीये. पण एखादा चांगला कम्प्युटर इंजिनियर सोबत घेऊन ऍप डेव्हलपमेंट करणं सहज शक्य असू शकेल. आणि चॅट जीपीटीला तुम्ही विचारलं तर चॅट जीपीटी तुम्हाला ऍप बनवायला, कोड लिहायला, सॉफ्टवेअरचा कोड डेव्हलप करायला चॅट जीपीटी अतिशय ताकदवान आहे. त्यामुळे तोही तुम्ही तुमची वेबसाईट सुद्धा बनवू शकता. 2 तास दिले तर स्वतःची वेबसाईट चॅट जीपीटीच्या माध्यमातून तुम्ही बनवू शकाल. तर तो तुम्हाला गायडन्स देऊ शकेल. आणि ऑडिओ फाईल जी आहे ती टेक्स्टमध्ये कन्व्हर्ट करता येते असं ऐकलं होतं. तर त्याच्यासाठी असं कोणतं टूल आहेत की जे वापरून आपण ऑडिओ, जे बऱ्याचशा काही भाषणं असतात जे रेकॉर्डेड आहेत, परंतु त्याचं प्रिंटेड मटेरियल जर तयार करता आलं तर ते सर्वांसाठी पण अजून उपयुक्त होऊ शकतं. त्याच्यासाठी काही टूल आहे का? सो ट्रान्स्क्रिप्शन बद्दल आपण बोलत असावात. इंग्रजीमध्ये खूप टूल्स अवेलेबल आहेत. मराठी संदर्भात. पण मराठीमध्ये मी स्वतः मराठीमध्ये संशोधन करतो. मराठीमध्ये मुलांच्या मुलाखती घेतो विद्यार्थ्यांच्या. पण आम्हाला त्या सगळ्या हातानेच ट्रान्सक्राईब कराव्या लागतात. अजून इंग्रजी ते मराठी टंकलेखन
असं ट्रान्स्क्रिप्शन करायला अजून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची तेवढी मदत होत नाहीये, पण येत्या काही वर्षांमध्ये, महिन्यांमध्ये होऊ शकेल. आपण थँक्यू बागुल सर. आता पल्लवी मॅम, आय थिंक तुम्हाला मी अनम्यूट करते. यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन. Thank you, ma'am. Ma'am, it's actually a really very nice session. Actually, I was in the room one, and so whatever the sir shared the Google documents with us for writing the essay, so we can also take the participation in that, and we can also able to write. So it's a really very great experience. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you so much. Thank you for sharing your feedback. I think I don't know क्यू कॉम लिहिलं आहे तिकडे, पण मॅम तुमचं नाव तुम्ही अनम्यूट केल्यावरती प्लीज सांगा. येस मॅम, प्लीज गो अहेड. क्यू कॉम BTD ज्यांचं नाव आहे मॅम, मी तुम्हाला बघू शकते, पण तुमचं नाव मला कळत नाहीये. maybe she doesn't understand Marathi. Okay. Ma'am, can you Okay. please unmute? Yes, I think she is. Now I can speak. Ma'am, we can hear you. Okay. See here now. Good afternoon, ma'am. I can join the room number 2, and this plan is very helpful for lesson planning and also create a new ideas for a science subject. थैंक यू. आपको मजा आया, आपने कुछ नया सीखा, सही, अच्छा लगा. Yes, I accept a lot of new things from this session, and a lot of was what I use for how I use this social media in the science subject. That is also helpful. Artificial intelligence is also helpful for science. That is I newly come to know. Wonderful. Thank you so much for your feedback. If anybody wants to share their feedback, they can raise their hand. I can unmute them. Yes. Pragati ma'am, I am unmuting you. Pragati Kad ma'am. Yes, you can go ahead. Pragati ma'am, can you hear me? हॅलो. Yes ma'am, आम्ही ऐकू शकतो तुम्हाला. Yes. हा मॅडम, माझी जिल्हा परिषदेची शाळा आहे आणि आम्ही फार काही मोठ्या प्रमाणात डिजिटल टूल्स वापरतो असं नाही, परंतु आमच्याकडे ई लर्निंग आणि स्मार्ट बोर्ड आहेत. त्यात सध्या करतोय प्रयत्न, पण मुलांचा इंटरेस्ट फार आहे हे जाणवते आम्हाला आणि मुलं स्वतःहून शिकण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यामुळे आम्हाला ट्रेनिंग घेण्याची आवश्यकता वाटली, की आजची जी पिढी आहे, मुलं इंटरेस्ट दाखवतात एवढं. म्हणजे जेव्हा मी ओरली शिकवते आणि एखादा व्हिडिओ वापरून शिकवते, तर व्हिडिओ पाहण्यामध्ये, नवीन काहीतरी शिकण्यामध्ये त्यांना इंटरेस्ट जास्त वाटतोय. तेव्हा मग आपल्याला ते शिकण्याची गरज आहे हे वाटली, म्हणून हे वर्कशॉप मी जॉइन केलं होतं. थँक यू मॅडम. खूप प्रगती आनंद मॅडम. वाटला मॅम तुमचं सांगून, म्हणजे तुमचं ऐकून. या थँक्यू. आकाश, सॉरी, गो अहेड. प्रगती मॅडम, धन्यवाद. खूप महत्त्वाचा फीडबॅक तुम्ही दिलात. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून येणारे शिकणारे विद्यार्थी आता या विद्यार्थ्यांच्याही घरामध्ये, म्हणजे आर्थिक परिस्थिती थोडी कदाचित नाजूक असेल, परंतु त्याही विद्यार्थ्यांकडे आता स्मार्टफोन्स घरामध्ये यायला सुरुवात झाली आणि मुलं डिजिटल टेक्नॉलॉजीमध्ये जन्माला आली आहेत. ते त्याला डिजिटल नेटिव्ह असं म्हणतो आपण. त्यामुळे आपण डिजिटल नेटिव्ह नाही आहोत, तर आपण ते कॅचअप करण्याची गरज आहे, त्याचं प्रशिक्षण घेण्याची गरज आहे. तुम्ही म्हटलात, अत्यंत बरोबर आहे. विद्यार्थी आपापलं सुद्धा यातलं बरंच शिकू शकतात, असं संशोधन झालेलं आहे. UK मधल्या एका प्रोफेसरनी हे संशोधन 10 वर्षांपूर्वी 2013ला मी त्यांचं एका परिषदेत ऐकलं, आणि सोल लर्निंग सेंटर, सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग सेंटर्स म्हणून. आणि ते संशोधन आता जुनं झालं, म्हणजे 10 वर्ष झाली त्याला. पण हे नक्की आहे की नवीन पिढीतली मुलं ह्या नवीन कल्पना आपल्यापेक्षा अधिक गतीने शिकतायत. त्यामुळे आपण पण थोडा पुश त्याला देऊया. धन्यवाद प्रगती मॅडम. नरेंद्रजी.
गायत्री हॅलो. आप म्यूट हो गया. हॅलो. बोला. हा, नमस्कार सर. नमस्कार. माझा विषय सायन्स आहे. सायन्स मध्ये हे खूप इन्फॉर्मेटिव्ह ठरणार आहे. एक्सपेरिमेंट्स वगैरे दाखवणे वगैरे यासाठी खूप आम्हाला सहाय्यक ठरेल. आणि खूप छान आपण मीटिंग घेतल्यामुळे आम्हाला याच्याविषयी खूप भरपूर माहिती मिळाली. ऍक्च्युली आम्ही अननोन होतो बरेच जण, परंतु आपल्यामुळे आम्हाला खूप छान माहिती मिळाली. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अजून एक मला असं वाटतंय की काही जण फक्त इंग्रजी समजणारे होते, मराठी समजणारे नव्हते, म्हणून अनेकदा इंग्रजीत जास्त बोललं गेलं असेल तर माफ करा. मराठीमध्ये ही सर्वांपर्यंत विषय पोचला असेल अशी माझी आशा आहे. तसा प्रयत्न केलाय, पण तसं समजा आम्ही त्याच्यात कमी पडले असू तर आम्हाला फीडबॅकमध्ये नक्की कळवा, जो गायत्रीताई पाठवतील. आणि पुढच्या वेळेस मग कदाचित फक्त मराठी गटासाठी शिक्षकांसाठी करता येईल का, किंवा असा प्रयत्न करून बघूयात. पण आज भारतभरातनं पण शिक्षक सहभागी झाले होते, म्हणून मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचा वापर समतोल करायचा प्रयत्न केला. कदाचित इंग्रजीत स्लाइड्स होते आणि इंग्रजीत जास्त बोललं गेलं असू शकेल, तर त्याबद्दल मला माफ करा. आणि आय थिंक यश हॅज सेंड सम लिंक्स, म्हणजे यशने काही आपल्याला ट्युटोरियल्स आणि काही मेसेज, आय थिंक नंदकुमार सरांच्या पण मेसेजला रिप्लाय केलेला आहे. तो तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये पण वेगवेगळे रिसोर्सेस पाठवले जात आहेत यशकडून, त्या लिंक्स पण तुम्ही कॉपी करून घेऊ शकता. म्हणजे आम्ही देखील पाठवू तुम्हाला, पण जस्ट तुमच्या एंडला सुद्धा तुम्ही त्या लिंक कॉपी करून सेव्ह करून ठेवू शकता. येस, आय थिंक सविता मॅम, तुम्हाला मी आता अनम्यूट करते. सविता कापशीकर, प्लीज गो अहेड. नमस्कार. एक मिनिट. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मी होते पहिल्यांदा यशजींच्या रूम मध्ये गुगलच्या साठी, आणि मी एन्जॉय करत होते. पण ऑटोमॅटिकली आय डोंट नो मी चॅट जीपीटीच्या रूम मध्ये आले. पण ओके, तोही इक्वली एन्जॉय करत होते, सो आय स्टेड ओव्हर देअर ओनली. माझ्या मोबाईलमध्ये चॅट जीपीटी मी डाउनलोड करून ठेवलंय, बट आय नेव्हर युज्ड इट. पण आता मी डिसाईड केलं आय एम गोइंग टू यूज इट. ओके, तर फर्स्ट येस डेफिनेटली. आणि मी गुगलचा पण यूज करते एक्सटेन्सिव्हली, आणि त्यामुळे ते एक छान वाटलं. पण मला असं वाटतं की इतकं सध्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे की आम्ही खरंच कन्फ्युज होतो, आणि तो शिकण्यात इतका वेळ जातो की आपल्याला हे पण शिकायचं, ते पण शिकायचं. इट इज ओव्हरवेल्मिंग. सो हे एक थ्रेड मिळाला की ऍटलीस्ट तो एक्सप्लोर करायला बरा वाटतो. इनफॅक्ट मी त्याच्यासाठीच मी यशजींचं हे केलं होतं की मला थोडंसं काहीतरी माहिती आहे गुगलचं, सो आय वॉन्टेड टू डाईव्ह डीप इन टू इट. सो म्हणून मी हे केलं होतं. आणि चॅट जीपीटी इज टोटली न्यू फॉर मी. तर एनिवे आय गॉट बेस्ट ऑफ बोथ. सो ते. आणि मला आता आकाशचं एक अतिशय वाक्य आवडलं. म्हणजे ऍक्च्युली आम्ही जेव्हा शिकत होतो, मी माझं मास्टर्स करत होते, तेव्हा रिसेंटली 15 इयर्स बॅक असे हे असायचे कोट्स. आता आकाशने सांगितलं की लॉंग बॅक 10 इयर्स. सो तो डिफरन्स मला खूप आवडला. थँक्यू. आणखी अशा ह्याच्यासाठी आय विल बी वेटिंग. येस. थँक्यू. वसंतराव शिंगडे सरांनी वसंत बोराडे सरांनी पण बोलायची इच्छा व्यक्त केली आहे चॅटबॉक्स मधनं. ओके, येस, मी त्यांना अनम्यूट करते. एक मिनिट. ते स्क्रीनवर येस दिसत आहे. सर, वसंत सर, यू कॅन गो अहेड. सर तुम्ही बोलू शकता. वसंत बोराडे सर. हा, येस येस. खरं मी केलं. येस, बोल, ऐकू येत. बोला सर. सर आवाज येतोय? बोला सर. ओके सर. माझ्याकडे सर मी गुगलवरती पण शिकवतो, युट्यूबवरती पण शिकवतो. माझ्याकडे सगळ्या वर्गांमध्ये 5G TV आहेत 60 इंची, आणि त्याच्यामुळे ते खूप सोपं जातं. सुरुवातीला ज्यावेळेस मी चॅट जीपीटी बद्दल वर्गात सांगितलं, त्यावेळेस मुलांना इतकं आश्चर्य वाटलं. आमच्या संस्थेच्या मीटिंगमध्ये पण त्यावेळेस नवीनच इव्हेंट होता तो, आणि त्याच्यामुळे आज मी सेक्शन अटेंड केला तुमच्या बरोबर रूम 2 मध्ये, आणि खूप छान वाटलं. मला रिप्लेस झाल्यासारखं वाटलं. चॅट जीपीटी मध्ये मी पण थोडं ट्राय करतोय आता, मला बऱ्यापैकी जमतं तसं म्हणजे. पण मुलांना त्याच्यामध्ये खूप आनंद आहे. आणि मी वेगवेगळ्या गोष्टी मुलांना मी सायन्स शिकवतो, मुलांना वेगवेगळ्या गोष्टी मी खूप इनोव्हेटिव्ह म्हणजे आयडिया चांगल्या देतो. आणि वनस्पतीचं वर्गीकरण, प्राण्यांचं वर्गीकरण मी वर्गात शिकवत नाही. मी डायरेक्ट त्यांना डोंगरावरती नेतो, आणि ज्या ज्या वनस्पती आपल्याला माहित आहेत त्यांची नावं
आणि सगळे उपयोग वगैरे सांगून त्यांना खूप आनंद वाटतो त्याला, म्हणजे टूर केल्यासारखंच होतं. आजचा सेक्शन सर खूप छान झाला. मला फक्त प्री टेस्ट देता आलं नाही, कारण आमच्याकडे नेटवर्क नव्हतं, आमचं खूप रिमोट एरियामध्ये शाळा आहे. तर मला प्री टेस्टची लिंक मॅडमला विनंती आहे की पाठवा. नक्की नक्की सर, तुम्ही ईमेल करा किंवा मेसेज करा, आम्ही पाठवतो. आणि तुम्ही ओके. कुठल्या गावातून जॉईन झाला सर, ते तुम्ही सांगू शकाल? मुळशी तालुका, पुणे जिल्हा. ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट. संजय भासमे सरांना पण. हॅलो. येस सर, ऐकू शकतो आम्ही. हा, नमस्ते. मी संजय भस्मे, श्री दिगंबर जैन ग्रुप प्रशाला सोलापूर या ठिकाणी कार्य करतो. 27 वर्ष सर्व्हिस झालेली आहे ॲज अ मॅथमॅटिक्स टीचर, सायन्स टीचर. आणि आजच्या सेशनमध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात आली की गुगलचे बऱ्याचशा गोष्टी वापरता येतात. मी जनरली वापरतोय, गुगल मीट यूज करतोय, झूम यूज करतोय, बाकीच्या गोष्टी वापरतोय. आणि नवीन काही गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतील असं वाटलं होतं की, आणि त्या अंतर्गत तुमच्या इथं अतिशय सिस्टमॅटिकरित्या आजचा कार्यक्रम पूर्ण झालेला आहे. त्याच वेळेला दुसऱ्या भागामध्ये चॅट जीपीटी मी यूज करतोय, बट खूप एवढ्या वेगळ्या पद्धतीने वापरता येतं किंवा लेसन प्लॅन क्रिएट करता येतात अशा प्रकारची माहिती आपल्याला नव्हती. ती माहिती आज मिळाली. अतिशय सुंदर असं सेशन झालं. असं सेशन आपण अरेंज करावं. आणि टोटली टेक्निकली आपण पॅरलली लॅपटॉप वापरता आला तर शिक्षकांना, तर त्याचा देखील तिथं वापर करता आला तर बघावं. आणि शिक्षकांना एक विनंती की पॅरलली आपण लॅपटॉप समोर ठेवून ते काम जर केलं तर दोन्ही कामं तुम्ही सांगाल त्या पद्धतीने ते कार्य करता येईल. धन्यवाद आपल्या सर्वांना. धन्यवाद संजय सर. एक फीडबॅक मला सगळ्यांकडनं असा हवा होता, जे अजून थांबलेत 65 जण. सगळ्यात सुरुवातीला जेव्हा तुम्हाला 3-3, 4-4च्या गटात पाठवलं होतं, तेव्हा तुम्हाला ते जमलं का? कारण ते का केलं ते सांगतो. की झूम मध्ये अशा ब्रेकआउट रूम्स करता येतात, त्या शिकवण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने वापरता येऊ शकतात, याचं ते ट्युटोरियल होतं. आम्ही आज झूमचं ट्रेनिंग नाही घेतलं, पण झूमची फीचर्स वापरून तुम्हाला ते शिकण्यासाठी थोडं पुश केलं. जर ते आपण वापरत नसाल तर मला तर तो फीडबॅक हवा आहे की ते थोडं, मला वाटतं थोडं केओटिक होतं, थोडं प्रॉब्लेमॅटिक होतं की ते रूममध्ये काही शिक्षक जाऊ शकले, काही शिक्षक जाऊ नाही शकले. पण दोज ऑफ यू हू वर एबल टू use the Zoom breakout rooms in the very first activity where we asked you to discuss the use of different tools in your club. I want to know at least 1 or 2 experiences of how you use it, so that we can, make more use of it, put you into smaller groups, bring more interaction out of you, all of that. So please help us understand how it went. कसं झालं आम्हाला समजावून सांगा. आता काही विद्यार्थी सुद्धा आपल्याला जॉईन झालेत मुळशी मधनं, मला कॅमेरात दिसत आहेत. आणि येस, बागुल सर. एक मिनिट सर. नाउ वी कॅन हिअर यू. येस, बाबुल सर, प्लीज गो अहेड. सर, ते ग्रुप केलेत, त्याच्यामध्ये जाता आलं मला, परंतु एक टीचर म्हणून मला असं विचारावंसं वाटतं की समजा आपण असे विद्यार्थ्यांचे ग्रुप केले, तर त्या वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये काय डिस्कशन चाललंय याला आपण कसं ऐकू शकतो नंतर? समजा आपण 5 ग्रुप केले तर एक शिक्षक 5 ग्रुपमध्ये उपलब्ध राहू शकतो का? आता थोडं पॅरलल उदाहरण देतो. वर्गामध्ये 5 ग्रुप्स केले तर शिक्षक 5 ग्रुप्स मध्ये काय चाललंय हे नाही पाहू प्रत्येक शकत. ऐकू शकतो का? तर नाही ऐकू नाही. शकत. उद्दिष्टच वेगळं आहे. ऍक्टिव्हिटीचं उद्दिष्ट शिक्षकाला त्यांचं काय बोलणं चाललंय हे समजून घेणं नाहीये. ऍक्टिव्हिटीचं उद्दिष्ट मुलांना बोलतं करणं असं आहे. त्यामुळे त्यांना प्रॉम्प्ट दिलाय आणि ते त्यांचं काम करतात आणि ते काम करतायत यावर विश्वास ठेवलेला आहे. सो उद्दिष्ट काय आहे त्याप्रमाणे ऍक्टिव्हिटी, ऑब्जेक्टिव्ह काय त्याप्रमाणे ऍक्टिव्हिटी, हा फ्लो आपला असेल तर मग आपल्याला प्रत्येक खोलीत जायची गरज नाही. पण माझ्या इतर कामामध्ये मी जेव्हा ब्रेकआउट रूम्स करतो आणि समजा 5च असतील, आज 40 होत्या, पण जेव्हा 5च असतात तेव्हा मी 2 मिनिटं या खोलीत, मग 2 मिनिटं त्या खोलीत, मग 2 मिनिटं त्या खोलीत असं जाऊन फक्त ऐकतो. कुठे अडकलं असेल तर त्यांना अनब्लॉक करतो आणि पुढच्या खोलीत जातो. सो मॅनेजेबल नंबर ऑफ रूम्स असतील
तर असं करता येऊ शकेल. पण उद्दिष्ट शिक्षकाला सगळं कळावं असं नाहीये आणि त्यामुळे त्याचा फार आपण अट्टहास करू नये असं नंतर मला वाटतं. फीडबॅक पण घेता येतो तसं. हा, आणि त्यांना सांगता येतं की तुमच्या खोलीत काय चर्चा झाली याचा आम्हाला येऊन निवेदन करा, किंवा त्यांना एक एक्सेल शीट देता येतं. तुमची जी काही चर्चा आहे, मी असंही केलेलं आहे की त्यांना एक गुगल एक्सेल शीट जे आहे, म्हणजे गुगल स्प्रेडशीट जे आहे ते क्रिएट करून सगळ्या ग्रुप्सना ती एकच लिंक दिली आहे आणि प्रत्येकाला एक एक कॉलम तयार करून दिलाय. मला एक नुसतं उदाहरण त्या द्यायला पाहिजे एक उदाहरण द्यायला पाहिजे होतं सर गुगल शीटचं. एक्सेल शीट मध्ये बघून, म्हणजे त्यांचं जे गुगल शीटला चालू आहे, 5 लोक आपापल्या ठिकाणून करतायत, 5 ग्रुप्स. मला बघता येतं एका खोलीत बघून, मेन रूम मध्ये बसून मला कळतं की ग्रुप 1 मध्ये काम चालू आहे, ग्रुप 2 मध्ये नाही चालू आहे, 3 मध्ये चांगलं चालू आहे, 4 मध्ये अडकलंय. मग तेवढ्या खोलीमध्ये मी जाऊन करू शकतो. सर, शेअर्ड गुगल डॉक्स वापरण्याचा, गुगल स्प्रेडशीट वापरण्याचा हाही एक फायदा असू शकतो, कारण लाईव्ह कोण काय करतंय हे आपल्याला बघता येतं. सो असं टेक्नॉलॉजीला टेक्नॉलॉजीचं सोल्युशन देता येईल. नितीन सर, एक्सेलचं उदाहरण द्यायला पाहिजे होतं. 15 मिनिटांमध्ये सगळंच करणं अवघड आहे, पण आता दिली ना आयडिया. अरे वा, युट्यूबला बऱ्याचशा ट्युटोरियल्स असतात एक्सेल शीट साठीच्या, तुम्ही नक्की त्या रिफर करू शकता. अरे वा, नितीन सरांचे नितीन विद्यार्थी. सरांना अनम्यूट करते मी. एक मिनिट. येस सर. नितीन सर, यू कॅन गो अहेड. नमस्कार. मुलं ही आमची माझ्या क्लासमधली मुलं आहेत स्कॉलरशिपच्या ऍक्टिव्हिटी, हे सुद्धा तुमचं हे बघतायत सेशन लाईव्ह होते. आवाज येतोय मॅडम? एकदम व्यवस्थित येतोय नितीन सर. विद्यार्थ्यांना नमस्कार. आवाज येतोय? नमस्ते सर. मुलं ही सुद्धा आमची म्हणजे स्कॉलरशिपच्या एक्झाम बसलेली आहे आणि ते ऑनलाईन सगळं म्हणजे टेस्ट देणं वगैरे सगळं प्रकार करतात. घरी बऱ्याच जणांकडे कम्प्युटर्स आहेत आणि ज्यांच्याकडे कम्प्युटर नाही तर ते याच्यावर मोबाईलवर टेस्ट वगैरे सॉल्व्ह करतात आणि इंटरेस्टने ते थांबलेत मुद्दाम. ऍक्च्युली आमची आज शाळा सकाळी होती आणि शाळा सुटल्यानंतर ते थांबलेत. वेबिनारला जॉईन म्हटल्यानंतर त्यांना इंटरेस्ट वाटला आणि त्यामुळे तेही थांबलेत. तर यातले किती विद्यार्थी आजचं ट्रेनिंग बघून शिक्षक होणार आहेत असा प्रश्न आहे? मी मला सर मी हे लावलं, ब्लूटूथ माझा ऑफ करतो म्हणजे मुलांना ऐकता येतो. आणि तुम्ही कुठल्या स्कूलमध्ये आणि कुठल्या गावातून जॉईन झाला प्लीज सांगा ते पण. मी सोलापूर मॅडम शरदचंद्र पवार प्रशाला नावाची शाळा आहे, तर तिथं शिक्षक म्हणून काम करतोय. गेली 17 वर्ष मी गणित विषयाचा शिक्षक म्हणून काम करतोय आणि आमच्या शाळेमध्ये सुद्धा स्मार्ट बोर्ड आहे. त्याच्यानंतर कम्प्युटरची लॅब आहे, नवीन चालू केली आहे. त्याच्यानंतर प्रोजेक्टर्स आहेत, त्याच्यावर आम्ही सगळे शिक्षक मोस्टली आठवड्यातून 1-2-3 वेळा तरी मुलांना आम्ही त्या क्लासमध्ये नेऊन आमचं टीचिंग करतो. विद्यार्थ्यांना माझा प्रश्न आहे, आजचं प्रशिक्षण शिक्षकांसाठी होतं, आता तुम्ही सगळ्यांनी ते ऐकलं असं मला कळलंय, तर तुमच्यातले किती जण शिक्षक होणार असा माझा प्रश्न आहे. तुमच्यापैकी किती लोकांना शिक्षक व्हायचंय? शिक्षक म्हणजे वर्गात नाही. खरी गंमत ही आहे. चालेल. सेशन खूप छान झालं सर. मला थोडंसं मध्ये नेट इश्यू असल्यामुळं मला पूर्ण काही सुरुवातीला नाही अटेंड करता आलं. हरकत आणि मी शाळेत होतो. ऍक्च्युली आमची शाळा रोज दुपारी असते, पण झालं काय की आज सकाळी असल्यामुळे मला वेळेत नाही जॉईन होता. उशीर झाला जरा, त्याबद्दल सॉरी. हरकत नाही. हरकत. गायत्री ताई थांबूया. येस येस येस. अजून कोणाला बोलायचं नाहीये रे? आम्ही सेशन क्लोज करू. जर कोणाला बोलायचं असेल तर एक क्विकली हँड रेज करा, आपण लास्ट फीडबॅक घेऊ. यशकडे 2 वाजलेत रात्रीचे फक्त, एवढंच. ओ सॉरी. नो प्रॉब्लेम. ओके ओके. या थँक यू सो मच बोथ ऑफ यू. ऍक्च्युली खूप ऍक्च्युली धन्यवाद. म्हणजे आमच्यासाठी पण हे फर्स्ट टाइम झालंय की मुलं सुद्धा या सेशनला जॉईन झाली. दो इट इज अ टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप आणि लांबून अगदी सोलापूर सारख्या ग्रामीण भागातून पण शिक्षकांनी जॉईन केलं आणि दे आर हिअर फॉर एंटायर सेशन. ते आमच्यासाठी पण खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि नक्कीच आपण हँडआउट किंवा बाकीच्या ज्या काही रिसोर्सेस आहेत ते आम्ही सर्व शिक्षकांसोबत शेअर करू आणि ह्या सेशनचं रेकॉर्डिंग सुद्धा युट्यूबवर अवेलेबल असेल. आय थिंक कोणीतरी बोलतंय. केलं मी म्यूट. ओके. तर आपण त्यांच्यासोबत नक्कीच ते लिंक्स सगळ्या शेअर करू आणि प्री आणि पोस्ट टेस्ट दोन्ही बऱ्याच शिक्षकांनी दिलेले आहेत.
आणि फीडबॅक लिंक आम्ही पाठवली आहे आपल्या चॅट व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आणि चॅट बॉक्समध्ये सुद्धा. ती पण तुम्ही आम्हाला नक्की कळवा की तुम्हाला अजून कुठले सेशन्स घ्यायला आवडतील आणि फ्युचरमध्ये आम्ही मग तसं प्लॅन करू. आणि आमचे अपकमिंग इव्हेंट्सचे डिटेल्स तुम्ही नक्कीच फॉलो करा आम्हाला. थँक यू सो मच आकाश वन्स अगेन, आणि यश तुला सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. आपण भेटतच राहू. थँक यू वन्स अगेन. या बाय बाय बाय. आय एम क्लोजिंग